Good afternoon. Welcome to event called Njye prepared by Max Kala. Max Kala is a social enterprise interested in mental health. It works mostly on advocacy and prevention work, and it provides a platform for the youth to be informed about mental health, and also makes it easy to access treatment. So today, in the topic that we are going to share with you guys, called Njye, it's under a program called Story Behind the Scene, where we explore issues, mental health issues, and discuss about them with experts, be it people who've experienced that or experts in terms of treatment. So with us today, we have 4 people that I'm going to introduce to you. The one that you're seeing by my side is Antoinette Njye. She's a radio presenter and who majored in journalism from University of Rwanda. And she's very passionate about mental health as well. And she enjoys reading, and her favorite hobby is cooking. The show she usually hosts, called Njye, where they talk about health in general, is one of her impressive works that help in health. So she ended up saying, we always seek therapy, but most of the times we seek therapy from unprofessional therapists. So we are going to hear more from her as we go on in the discussion. The other person is Liz Cynthia, that you're seeing next to Antoinette. The other name is Njye. She holds a bachelor degree in clinical psychology, and she has always aspired to become a doctor, but ended up being so interested in mental health and works closely with children and adolescents. She recently worked with HDI in an initiative about sexual reproductive health and rights, and also interned with Ndera Psychiatric Hospital. She's a poet and loves art. And finally, her quote, or the message she wanted to pass on, is honesty and transparency makes you vulnerable. So be honest and transparent anyway. That's a quote from Mother Teresa. We also have with us Naomi Nishimwe, the current Miss Rwanda 2020. She was Miss Photogenic as well, very interested in mental health. Her current project is working about mental health awareness, and we will hear more from her as we go on. And finally, we are having Dr. Kaiten Shonga, who will be joining us via Zoom. She holds a PhD in clinical psychology and is the mental health division manager of Rwanda Rwanda Biomedical Center and Ministry of Health. She has extensive experience in healthcare system for over 31 years, and her executive experience includes program design, development, implementation, and evaluation. So we will be hearing more from her as we go on, and I'll be giving the floor to our host today, Nishimwe Naomi. Thank you. Thank you very much. My name is Naomi Nishimwe, like she said, and I'm the currently Miss Rwanda. And I have a project on mental health, which I'm doing now. And I'm hosting this event created by Max Kala. She said more about it, maybe we'll give her time. And to be more specific, this event will be in Kinyarwanda and English, as a kwa mu Cyongereza no mu Kinyarwanda kugira ngo abantu bose babashe kumvikana. So I think we can start now. As we have the introduction, we have these same psychologists. We have Dr. Yvonne Kaitishonga, she'll be joining later on. And we have Antoinette Njye, radio presenter. You're welcome. Thank you. So our topic today is
Thank you very much. Nizere ko muza kunyihanganira nimvuga muri English no mu Kinyarwanda. Kuvuga kuri mental health icoveringa ibintu bitatu, harimo emotional, psychological and social well-being. Ahangaha ni amarangamutima yacu, imitekerereze yacu, ndetse n'uburyo tubana n'abandi mu buzima busanzwe. Nibyo bitwereka ese niba ukuntu turi kwiyumva bifitanye collaboration n'uburyo dutekereza, hanyuma bikagaragarira muri behaviors zacu za buri munsi. Nicyo mental health igaragaza in general. Thank you. Thank you very much. Without even going far gatoya cyane, what is mental health stigma? Abantu benshi badukurikiye bumva before me ntabwo urenze stigma icyo ari cyo, ariko bumva byaba byiza kugira ngo basobanure bumve ibyo ari byo. Urakoze. Mental health stigma, nari maze kuvuga kuri mental health. Let's talk about stigma. Nka stigma ubwayo, stigma igira dimensions eshatu cyangwa se ibice bitatu kugira ngo yitwe stigma. Harimo icyitwa stereotype, ndaza kubisobanurira mu Kinyarwanda. Harimo icyo twita prejudice, hanyuma hakazamo na discrimination. Kugira ngo twumve stereotype ukuntu imeze neza, reka ntange urugero. Twese nk'ukuntu twakuze cyangwa se ibindi twese, let me not generalize, hari uburyo tuba tuvuga ngo abantu bavuye mu cyaro cyangwa se abantu bakuriye mu cyaro nta TV zihari. Iyo ngiyo ni stereotype. Ishobora kuba ariyo cyangwa itari yo bigendeye kuri facts nkeya zitari justified. Umuntu aje avuye mu cyaro uhita umubaza ngo ese mugira TV, that's a stereotype, ntabwo biri correct. That's the thing as in with mental health, dufite amakuru atariyo cyangwa se abantu benshi bafite amakuru atariyo cyangwa adahagije, bakaba hari uburyo babona mental health nk'uko twakuze bavuga ngo wenda umuntu bamuroze cyangwa n'umusazi cyangwa n'ibyo abazungu, ntabwo bitureba. There is a stereotype twabishyizeho. Iyo umaze gukora stereotype ni hahandi umanuka ukajya muri prejudice, ni nka prejudgment, ni ugucira ikintu urubanza mbere y'uko ubanza kubikwestioninga ngo wibaze se bimeze gute. Ahangaha uba winvolvinze emotions zawe kuri cya kintu waciriye urubanza. Uhita utangira kubishyira mu kabox runaka. Bifite ahantu biri muri make. Iyo umaze kubishyira muri ako kabox witandukanyije nabyo, uradiscriminating. Witandukanya nabyo, ubwo ni hahandi nyine utangira kubirebera hariya ku ruhande. Wamaze kubistigmatizinga, it's not part of you. Ubwo niba ari gufatwa n'amadayimoni, twese we do not want to talk about that. Sibyo? Niba ari kuvuga ngo bakuruze, who wants to talk about you ko umuntu bamuruze bagahita bavuga ngo yabaye imisazi? We already stigmatized it. So that's generally what mental health stigma is. No gufata ibyo bintu tukabishyira mu yindi box ntibiturebe muri make. Thank you. Abantu benshi bafite mindset kumva ko mental illness ari abantu b'abakire, kumva ko nimba uri umukene ugomba kugira izo ndwara, cyangwa se kumva uri umuzungu. Ama example menshi abantu agiye mbona akambwira ati ngiye batumubwira ko ndwaye, kwambwira ngo ngize umuzungu ndebe mu mateleviziyo. Ni example waba, cyangwa se what kind of a message would you give out? The kind of a message I would give up is mental health is not about the color of your skin or your origin. It's about the capacity of your mind to deal with stress. Ni muri make n'imbaraga z'ubwonko bwawe zo kurwana n'ibyo ucamo buri munsi. Not only that, like haba harimo genetic influences, haba harimo environment dukuriramo, haba harimo social influences abantu tubana nazo. Rero it's not about the origin, bibera mu mutwe, kandi twese tugira ubwonko, turatekereza, tugira amarangamutima. So it's very normal yuko twese byatugeraho. Nk'umujournalist, have you noticed the stigma that accompanies mental health? Mu byo ukora, uko ubibona, abantu wakira ku maradiyo yawe? Yes. Yego, duhura nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko sosiyete yacu ntabwo irabasha kwakira neza ko umuntu ashobora kugira, reka mvuge, ihungabana cyangwa se ubundi burwayi runaka bushamikiye ku burwayi bwo mu mutwe. Iyo akigize tumufata nk'aho adashobora gutekereza, nta ntege afite cyangwa se adakomeye mu buryo bw'imitekerereze ye, ku buryo menye ngo Naomi ufite ikibazo, twamenye ko wenda ufite bipolar disorder, dushobora gutangira kuvuga ko se buriya azakora inshingano ze neza, kubera ko ariko sosiyete yacu itubwira. Hari umuntu nigeze kwakira kuri radiyo ahamagara, kuko
tuvugana n'abantu benshi, amamagara ari kugisha inama ambwira ati mu muryango wanjye, inshuti zanjye ndetse n'abavandimwe ntago bakinyumva, ntago bakingirira icyizere, basa nkaho bampaye akato ahantu bakomeza banshunga nkaho ndi umwana muto. Urumva ntarasobanukirwa neza ikibazo afite. Ndamubaza se byagenze bite, arambwira ati byabaye nyuma yo kwa muganga. Nyuma yo kwa muganga byagenze bite, warwaye iki, wakoze accident, byagenze bite? Arambwira ati nagize ikibazo ndarwara, njya kwa muganga ndwarira mu bitaro by'Indera, ariko kuva nagaruka narakize, ariko ntabwo bamufata nk'umuntu wakize. Icyambabaje ni uko abandi bantu bandika amamesaje abahamagara bamugayaga ko yabivuze, bati wowe urashaka you are seeking for attention, uri gushaka ko bakwitaho cyangwa se bagufata nkaho urashaka hiti mu ndimi z'iki gihe cyangwa se mu magambo y'iki gihe niyo dukoresha. Abandi bati nta nubwo wari ukwiye kuvuga ko wigeze kurwara mu mutwe ukagenda, ahubwo aracyari umusazi, mumushakira imiti. Niryo jambo bakoresheje. Urumva ko ni ibintu duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo turabasha kumva neza ko umuntu ashobora kurwara cyangwa se kugira ikibazo nk'icyo agakira, ubuzima bwe bugakomeza, kandi ko no kurwara ntacyo biba bihinduye ku mitekerereze yawe, ku bumenyi wari ufite mu kazi, ako nyuma yo gukira bikemuka. Urumva ni urwo rugero rumwe, ariko duhura n'ingero nyinshi mu kazi kacu dukora nk'umunyamakuru. Thank you. Iki kibazo ndumva nta kibazo twese ahangaha kuri pano. Ese iyo turi kwakira abantu bafite maybe mental disorders cyangwa mental illness, twe ntabwo bitwa affect ubwacu, kubera ko njyewe nagiye na kure. I used to be a social media influencer, narinja no muri Miss Rwanda, ariko abantu bose baranyandikiraga bambwira ibibazo byabo, nanjye nkumva I really want to help, but like, the more I'm helping them, the more ibibazo byabo birankomereye cyane. So nagane na Anita, like ama example nziza cyane, arambwira ngo igihe ufite ikirahure kirimo amazi ugumve ko that's your soul, nyine ni wowe mindani. So like the more amazi yawe asa nabi, you're not going to serve clean water. So arambwira no, nta gisubizo, ndashaka kumva mwebwe, what do you guys think? Wumva ko anyone can help out cyangwa you have to be, ugomba kuba warabyigiye kugira ngo ujye gufasha uwo muntu? Kucyo kwanga uwo ari wese yafasha, ni cya kibazo dufite cyo kutatinyuka kujya kureba uwabyize, kuko tujye kureba umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, adufashe atusobanurire dufite ikibazo iki n'iki, reka ngufashe gutya. Abanyarwanda rero dusanzwe tugisha inama, dusanzwe tujya kwa muganga, ariko tujya kuri ku baganga badafite ibyangombwa. Ndaza nkurebe nkubwire mfite ikibazo, wangiriye inama, byagenze gutya na gutya, mbigenze ne, nkubwire ndumva ntameze neza, ntishimye, wenda wagize depression, mbikubwire mfite ikibazo iki n'iki, ubwire mu bushobozi buke ufite n'ubumenyi ufite kuri ibyo, ngende nishimye. Ariko sinzatinyuka kujya kwa muganga ngo ndebe umupsikologe, umuntu w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Ntekereza ko rero yego twafashanya muri sosiyete, ariko byaba byiza uganye uw'inzobere muri ibyo, umuntu wabyize, barahari, hari n'abandi akagufasha. Sinzi wenda ari we uko abyumva. Yari atarasubiza, ashaka kumaza ikibazo kimwe. We ntabwo bijya umva biri kukwafekta ukuntu? Ntabwo nimba uri inzobere yego, ariko se we ntabwo ugira point faible yawe, kumva ko nanjye kabisa I need to take care of my mental health? Thank you. Uravuze ngo twe ntabwo tujya twumva biri kutwafectinga, turi abantu natwe ntabwo dukora nk'imashini, ariko there is a good thing muri mental health facilities, umuntu wese babikoramo hari icyo twita supervision iba hagati y'ababikora. Ahangaha ni hahandi ishobora kuba ari hagati y'ababiri cyangwa se ababikoramo bose bahuye in a certain mental health facility. Ahangaha nabo bakitura iyo mitwaro, kuko baba baturutse mu gitondo, uwaje akamusukaho ibi, uwamusutseho ibindi, uwamusutseho ibindi, ntabwo bararana nabyo, kuko nabo ni abantu, urumva birababangamira. So niyo mpamvu supervision ibaho. Yego. Thank you. Mwabyumvisha ko nubwo utaba uri inzobere, ariko still nawe ukeneye umuntu wo kubwira ibyo bibazo byawe. Oh well, Anita, we ntacyo ufite cyo kubivugaho? ngira ngo uko turi bukomeze tuganira turaza kugera aho ngaho tubyumve neza. Ni nkuko yagiye abivuga na Antoinette yabivuzeho, ni ibintu bisanzwe kandi tugomba kubyumva nko kurwara ibicurane cyangwa malariya.
ni indwara ihari kandi ikira, cyangwa niba tutanabyita indwara, kuko buri ugiye kwa muganga noneho in terms of mental health ntabwo ari uko buri wese nk'uko tubyita yasaze, hari no kuba ugiye kugisha inama, ukeneye inama z'ubuzima. So tubifate nk'ibintu bisanzwe, nk'aho ari ikintu tubana nacyo buri munsi, kuko niko duteye, turi abantu kandi dukenera ubufasha. hari amatypes abiri ya stigma, ariyo social na self stigma. So ndizera neza yuko hari akantu gato wabwira abantu kugira ngo babashe gusobanukirwa. Kugira ngo nsobanure kuri social and self perceived stigma, ahangaha ni hahandi sosiyete turimo irabanza ikaguha akato, nawe warangiza ukihereza akato. Reka ntange urugero ruto. Ndamutse ninjiye muri sare yuzuyemo abantu, reka dufate mu myaka 10 ishize, sida igihabwa stigma iri hejuru cyane. Ninjiye muri sare irimo abantu, nkavuga ngo nibahumirize bose. Hanyuma nkavuga ngo umuntu wese waba afite ubwandu bwa sida nazamura ukuboko. Bamara kuyazamura amaboko yabo, nkavuga ngo sasa abantu bahumirije nimwongere mufungura amaso. Niba fungura amaso, ikintu cya mbere mbere yuko bayafungura abantu bose bazamuye amaboko. At least mu myaka 10 ishize 95% y'abantu bazamuye amaboko bari guhita bayamanura. Let's look at this. Hari ibintu bibiri. Abantu bafunguye amaso barahita bareba ku ruhande bareba bazamuye. Kabiri, abazamuye amaboko barahita bamanura. Hari ibintu bibiri. Abo bahise bareba bashakaga guhita bamenya ninde ufite ubwo bwandu. Hanyuma n'ababandi babufite ntago bashaka ko hari umuntu benya ko bafite icyo kibazo. Kubera iki? Bamaze kwakira yuko ari nk'icyasha. Hari uburyo sosiyete yeregira irabilebolinga, ibihereza izina, bagenda bumva ari nk'icyaha batwaye. Nawe ntago utwaye ikintu nk'icyo wakwemera ko hari umuntu ukibona, uhita wishyira mu kato kubera ko abakuzengurutse byose ariko babibona. Noneho uyu munsi bwo HIV itagifite stigma ingana gutyo, mental health ni kumeze. Ndamutse nkoze the same thing in a hall full of people, avuga ngo abantu bigeze kugira mental health issues cyangwa problems nibazamure. Ndi muri iki gihugu ndabizi yuko bazamura ari bake, nubwo baba bazi ko abantu bafunze amaso. Ahangaha bita bisobanura uburyo umuntu atangira aba yaramaze kwibona. Uba wumva ntabwo ukeneye ko hari umuntu ubona ko ufite icyo kintu. Ni nkaho muri make subona byita gute, simbizi ikintu umuntu yagendana ku buryo yumva adashaka gusohoka, adashaka ko hari umuntu umubona. Niko bigenda rero. So that whole problem yo kumva twaramaze kubalebolinga, nabo bakihereza lebo uko wise umuntu. Niba uvuze ko yafashwe n'abadayimoni, none akubwire ko arwaye, akubwire ko akeneye gusaba ubufasha, urahita umuteza abantu. So social stigma rero, kwa kuntu abantu bagenda bakabona ibintu kubera ya stereotype, nicyo kiza kigatuma habaho self perceived stigma. Thank you. What do you think will be the consequence? Thank you. When you talk about the consequences, hari cycle nshaka ko tuganiraho yitwa stigma cycle. Igira stages enye. Stage ya mbere ni ukuba umuntu yamaze kugira a mental health problem, yamaze kugira ikibazo cyo mu mutwe. Noneho yamara kukigira akaza gutinya negative perception. Negative perception ni kwa kuna abandi bantu ese nimbivuga mu rugo niba bimenya yuko natangiye kumera gutya, baraza kuvuga iki, ese inshuti zanjye ziraza kuntekerezaho iki. Iyo umaze kugira ubwoba bwa negative perception, ni hahandi biza gutuma utinya discrimination, kuko ntabwo ushaka ko bari bukubone muri ubwo buryo, ntabwo ushaka ko ku kazi bari buvuge ngo ntabwo ugifite imbaraga zo gukora akazi kawe, turakwirukana. Hari byinshi buri buhombe vamo. Kamite cyaba kandi hano, niba ufite boyfriend yarangiza ukagira nka bipolar, akabimenya, nashaka amakuru akayimenya, ndakubwiza ukuri natagukatira, simbizi, ntabwo bishoboka. Ubwo bwoba bw'ibintu byose ugiye kuluzinga mu buzima bwawe bihita butuma, kubera ko ngiyo discrimination, turaza kujyana kuri stage ya nyuma, urahita wavoidinga kubona ubufasha, urahita wavoidinga kujya gushaka help, kuba wabwira umuntu ngo nkeneye kujya kwa muganga for this, ntushaka ko hari n'umuntu ukubona. Stage enye tube turazirangije, ya yindi ya nyuma irahita yinjira usubize ku ya mbere, ugumane bwa burwayi butavuka. Ahanga niwe uzasanga suicide zabaye nyinshi, umuntu agiye kwiyahura ukagira ngo ni agahinda gasanzwe, kandi ni ibintu byamubayemo byabaye byinshi cyane, nta hafite ari bubisohorere, bikarangira twaye ubuzima bwe.
tukaba turi kwangiza sosiyete rero. There is this person ko nene sharing kino kiganiro on my social media platforms we ambwira ukuntu yumva self stigma we ukuntu yabimeze. Arambwira nk'ubu ngubu she's also a social media influencer, but like ahanga mu Rwanda, if you have like a high number of followers, you're a social media influencer. Akambwira ngo iyo utangiye kubona message ari negative nyine bari we bari kuyohereza, the more message utari kubabwira abantu bose umva ko you're strong, the more you're creating a wall surrounding you. So like new creating a wall surrounding you, ntabwo the other person azagufasha. There is no way umuntu wo hanze azagufasha abona urwo rukuta bon ntabwo bari ruhari ngo urubone, ariko deep inside you there is like a wall surrounding you. So njye numva abantu batangiye kuba open talking about mental health, kumva ko it's okay what you're going through, numva ko ibyo mugenzi wanjye ari kunyura murange bwanjye nabinyuzemo, numva ko abanyarwanda twese turi kuvuga abanyarwanda gusa, everyone, it's a whole worldwide situation. Nitwe kumva ko we are trying to open up, the more abantu bazatangira kumva, we're getting people to understand about mental health. And you I didn't know, I'm not gonna lie, but the more nagiye mbiganiraho n'abantu, the more people came to me bari kumbwira ese nk'ukuri doctor wa depression icyo dufasha, ariko the more people bari kumbwira ibibazo byabo, I feel like I need to do something about it. So the more I started reading, the more I started to get knowledge about it, ubwo nagiye numva ko I want to know more. Umuntu urwaye ntabwo yasaze, n'utuntu duto cyane tajya tukubabaza pe cyane ariko but like tukakora toneta, I will give my opinions. Let's see. Ni gute ubona the shortcomings of media bridging the gap between mental health and stigma awareness? Well, muri media dufite cyane nka commercial radios, usanga ibiganiro bitambuka cyane ari ibyinjiza. Ibiganiro byinjiza ni ibikundwa n'abantu ni siporo, ni entertainment, ni wenda n'amakuru, ariko ikiganiro kiri kuganire kuri icyo kibazo cyangwa se ku burwayi runaka ntabwo abantu bakiyumvamo cyane. Nkurikije survey zikunze gukorwa ntabwo usanga bikurikirwa cyane. Natwe rero nk'abanyamakuru ugasanga nta n'amakuru ahagije dufite kuri izo ndwara ngo tubashe gusobanura abatwumva, nta nubwo mu by'ukuri tuzi ngo ese dukwiye kuvugisha umuntu wenda niba ahamagaye babaye kuri radiyo gute, ese dukwiye kuvuga irihe jambo, niba ngomba kwirinda gukoresha ijambo ngo umuntu yasaze ndakoresha irihe. Nk'uko habaho ubukangurambaga buvuga ngo hari amagambo tukwiye kuvuga neza y'ikinyarwanda, ntibavuga bavuga, tujya tubibona bica kuri televiziyo y'igihugu, hakabaho n'amagambo dukwiye kumenya nk'abanyamakuru twakoresha tubifashijwemo na leta yacu, tukamenya ngo iri jambo ntukwiye kurikoresha, ntukwiye kuvuga ngo umuntu yahahamutse, ukwiye kuvuga wenda ko yahungabanye, ntukwiye kuvuga ngo uyu muntu yasaze, ukwiye kuvuga ko yarwaye, nk'uko yarwara malariya, nk'uko wakomereka ukajya kwa muganga, nabwo ni uburwayi. Twebwe rero muri media mbona ntabwo turagerayo, ntabwo ibiganiro byinshi bikorwa bivuga kuri ibyo ngibyo. Ariko wenda ndagera no kure hari itrend yabaye on Twitter aho bavugaga abantu ibintu bagiye banyuramo nyine, and then abantu batagenda banaginga se Miss Rwanda uri gukora iki, and then in my mind I was like maybe I should do more sessions ziba kuri mental health wenda nabona abantu benshi, ariko muzi iyo session mbona abantu bitabiriye, I was expecting more people, I was really expecting more people, kuna bonaga ama trend ari ku trending, I'm like yeah abantu babaye, ariko the more we're talking about it bashaka kubyumva, ariko ubona ko people get tired kubyumva, cyetse umubwiye ati ibibazo uri kunyuramo ashaka kubyumva wowe bivuga, kandi you're not gonna say it atabikubwiye nawe ubwawe. So nanjye ndabona iyo ngiyo ari challenge ya mbere, people get tired, ntabwo bashaka kubyumva ariko bashaka kubyumva umwanya muremure. Igihe batari kubyumva umwanya muremure, there's nothing that's gonna happen. So njye numva ko ahubwo yeah, there is media is doing something, ariko at the same time ego pe effort irakenewe, ariko at the same time people also needs kwerekana ko they really want to know more, nubwo babigiyemo ariko still they want to know. Urumva ushobora kugukundisha umuntu nkagukundisha nawe Miss Rwanda nkakubwira ibyiza bye byose ukamukunda, dufite ubwo bushobozi nk'abanyamakuru. Hari n'igihe yakwangisha umuntu, twagiye tubona ingero nyinshi itangazamakuru rifasha abaturage kwanga abandi, ahandi rikabafasha no gukunda abandi. Ubu wowe wagiye muri Miss Rwanda urabizi ko
abantu bashobora kugukunda cyane kubera ukuntu abantu bari kubipushinga cyangwa bakakwanga cyane kubera iyo mpamvu. Niba rero tutabivugaho cyane nk'abanyamakuru, kandi twavuga ko ari turi ijwi rya rubanda, tuba tubwira abantu umuntu aho ari hose azaba ari kumva radiyo. Hari n'ukuntu umuntu yizera ko ikintu umunyamakuru avuze ari 100% ari cyo. Bavuga ngo kuri radiyo babivuze ejo nikonje, kuri radiyo babivuze ibi n'ibi n'ibi. Twebwe rero ntabwo turagerageza, nkanjye mfite ikiganiro kivuga kuri byo ku buzima, buri wa kabiri mba ndi kumwe n'umupsikologe tukabivugaho, ariko ntabwo nifuza ko byaba byinshi kurushaho n'abagenzi banjye bakabikoraho cyane, nk'uko dushyira imbaraga mu kuvuga ngo nawe uyu munsi byagenze bitya. Hari ikintu wakoze nkumva ko ni inkuru ishyushye ngomba kubwira abantu, ariko ntabwo ndi buvuge ngo hari uburwayi n'ubu buri muri sosiyete yacu dukwiye kuvugaho. Urugero depression wigeze kuvugaho iraboneka cyane muri sosiyete yacu, irahari, ariko umuntu utinyuka kuvuga ngo njyewe mfite ikibazo, ndumva ntishimye, ndumva ntameze neza, nk'uko riya bivuze ko izo ndwara z'abazungu mwagiye muzireka, mwigize abasirimu ngo musigaye ngo hasigaye habaho za depression. Niyo myumvire tugifite ubu ngubu. Urumva rero twebwe nk'abanyamakuru twari dukwiye gushyiramo imbaraga cyane. Ndemera ko dufite ikosa, turagerageza, ariko ntabwo turagerayo neza. What should the media be doing to cultivate mental health awareness? Nukongera ibyo biganiro, kubyongera cyane bikaba byinshi, ariko tukumva ko tukabigira no mu kuba twavuga ku bibazo byo mu mutwe. Niba ndi umunyamakuru nanjye, mvuze ngo ibibazo byo mu mutwe, ubuzima cyangwa se uburwayi runaka bufite aho buhuriye no mu mutwe cyangwa n'amarangamutima yacu. Rero kuba navuga ngo ngewe Antoinette nkaza nkakubwira nti uyu munsi kuri radiyo numva nishimye ntameze neza, tukabigira ibintu bisanzwe. Nkavuga nti hari umuntu byagenze gutya na gutya, wenda yagize ikibazo iki n'iki, ariko ntabwo ari ikibazo cyari gikwiye kumubuza akazi, tukavugira. Ujya ubona ko hari igihe umuntu amenye ko uwo muntu yagize iryo hungabana. Nageze kuguha urugero rw'umuntu wigeze guhamagara kuri radiyo bakamwataka cyane bavuga bati ntiwari ukwiye kubivuga. Mu muco wacu ntabwo dukwiye kuvuga ibibazo dufite, dukwiye kurata ibyiza, ariko ibibazo dufite ntitubivuge. Iyo uvuze uti nk'ubu mvuze nti mfite ikibazo, ntabwo umuntu abyakira neza. Reka nguhe urugero. Mbyara, nyuma yo kubyara nagize depression, ariko sinari nzi ese nkwiye kubivuga. Ese nimbivuga ntabwo bavuga ko ndi umubyeyi gito ntari kwishimira umwana nagize, nyamara wenda byari bishamikiye ku munaniro nagize, ku bubabare nagize icyo gihe ndayigira. Abadamu benshi tuganira bambwira ko bayigize, ariko nta n'umwe utinyuka kubivuga. Avuga nimbivuga abantu baranseka, baravuga ko atari umuco, baravuga ni gute. Unatinye no kubibwira mama wanjye, nkatavuga arahita ambwira ati ibyo ni ubutesi, washatse udakuze niko bakubwira, ntabwo uzi icyakujyanye. What are the challenges of mental health stigma? What do you see? Yes, challenges in mental health system. Kugira ngo tubashe guchallenginga mental health stigma, reka ntangire n'ikibazo gito. Ushobora kugenda ku muntu urwaye cancer ukamubwira ngo isi ngo ibi bintu byose ufite biri positive mu buzima bwawe, ngo reka ibintu byo kubabara wana, ngo ufite ibintu byinshi biri positive mu buzima bwawe, ngo ishimiye iyo cancer iragenda. It can't happen. None kuki twumva ari ibintu bitworohera kubwira umuntu ufite depression ngo reba ibintu byose ufite biri positive mu buzima bwawe? Abantu bafite mindset yo kuvuga byikuremo. Exactly. Byikuramo gute ikintu cyatumye naryama nasinzira. Ntago indwara ari ikintu wikuramo, ni ikintu uvuza cyarangiza kigakira. Kugira ngo duchallenginge mental health stigma, ndagira ngo tubanze understanding mental health uko ifata umuntu. Reka dufate staircase turebe nka amayesikariye ari kuzamuka. Ubuzima bwacu ukuntu bumeze, tuba tuzamuka buri munsi tumanuka hasi, turaza kubafata nka cya gihe uba wahuye n'ibibazo byo mu buzima, wenda wapushije, ubuze akazi, habayeho ibintu bidisturbing ubuzima bwawe, biri emotional, then uramanuka, haza agahinda or something. Ahangaha nibwo wamanutse. Hanyuma noneho hari bya bihe tugira ibyishimo, bya bihe twabaye successful, bya bihe ibintu twifuzaga byagezweho, twazamutse twageze on top of the stairs. Rero niko tubayeho twese, tubaho buri munsi tumanuka tuzamuka. Kugira ngo tumanuke cyangwa tuzamuke, hagati muri ayo masikariye harimo factors. Izi factors nigeze kubivugaho, ziri genetic,
ese ni ukubera bigendana na genes biri biological, cyangwa se ni ukubera environment tubamo cyangwa se society tubamo na n'ama relationships tugirana n'abantu, friendships, relationships, all of that. Rero iyo umuntu amanutse cyane akagera hasi, hahandi agenda emotions, hari ukugera hasi hari no kuhagera ukahaguma. Iyo wahagumye rero ni hahandi usanga hahise havamo mental health problem, niho uburwayi buzamukira. Kuko niba twese tuzamuka tukanamanuka, bivuze ngo hari igihe umanuka bikakunanira kwisubiza hejuru. Rero the first thing kugira uti challenging, let's learn to talk about it. Tubifate nk'aho ari ubuzima busanzwe, nk'uko it's easy for you kubwira umuntu ngo ndumva ndwaye umutwe ntabwo ndibuze ku making appointment twari dufitanye. None why is it hard kubwira umuntu ngo ndumva emotions zanjye ziri hasi, ndumva I'm feeling moody, ndumva tutari bubashe kubonana? It's normal, very normal. Ikindi, I want us to look at the people in our families, our siblings, our aunts, our friends. Those people tubacaho buri munsi tugajya gushakira abantu bafite mental health problems hanze, kandi turabasize tubana nabo kuko twese turabagira. Reka tube caring, twumve dushaka kubumva, nibyo bizabatinyura kutubwira ko bakeneye help. That's a way of challenging it. The last thing I'll say on this, nitubasha kumasteringa questioninga prejudgments zacu, tukibaza mbere yuko ujudginga ikintu, ukabanza ukibaza ese nicyo, kuko amakuru ahora kuri social media. You could google anything ukabisobanukirwa. Ni handi tuzagera ntituzongere gutandukanya ngo this is physical health and this is mental health. No, you just say this is health. That's the way of challenging it. Thank you. What is the biological view of it? The biological view of it as in... Of mental illness. What do you say as a biological view of mental illness? Okay, the biological view of it is... hari genes tuba dufite, sibyo? Okay, I'll give an example. Njye umuntu aba afite depression, ariko mostly iri kuba influenced n'uburyo yagiye muri famille. Ugasanga there was like your grandpa or your grandpa or your aunt bigeze kuyigira, ugasanga your nephew has it, ugasanga probably your mom has it, and then you have it. Nuko ari indwara usanga iri genetic. Na depression hari certain genes, nago research izerekana zose, ariko there are certain genes zishobora kuyikurura ikaza ikajya mu muntu, ko byose like biterwa n'ama as in neurotransmitters, hormones, all of that. So hari igihe nizo genes ziziramo bivuye muri famille gusa. That's what I meant. There's this question I saw on my Instagram platform. Aho umuntu yabajije, what if you don't want to talk about what you're going through? And maybe you're shy, kubibwira umuntu ari we wese, kubibwira wumva ko ni inshuti yawe ntawe ushaka kubivuga. Do you think this will make your situation worse? Cyangwa the more wowe ubwawe ubyibikamo ukumva bihazagiye igihe mbibwira uriye, the more suicidal thoughts akuzamo. Okay, I really love it because hari igihe uba udashaka kubivugaho, it would be good ushatse umu professional nawe ukamubwira ko udashaka kubivugaho. Iyo umbwiye ntushaka kubivugaho, hari uburyo bwiza bavura, for example depression, that's how you said, ushobora kuvura depression ukoresheje art. Like they go in a room and then you just draw things, they make you sit there, you draw it, ntabwo ukeneye kubivugaho. What interpreting agendeye ku byo wa drawings, like it's very therapeutic kuko you draw what you feel. Ntahantu uri kubirebera, you just draw your emotions, you project them there, bigufasha kubisohora. And then she's going to react according to what if I myself drawing the point? They're professionals. Well, is anybody art therapy? Mm-hmm. Anything you draw. Nubwo ari kubwire ngo draw something komereza urupapuro nta kintu drawing, so that's a message. Yeah. That's already a message, and she's going to know how, or he is going to know how to react to it. They're going to know where to put you. Actually, hari therapies nyinshi zidasaba umuntu kuvuga, hari play therapy, art therapy, nyinshi zitagusaba kuvuga ikintu na kimwe. You just act and they're going to know what to do with you. Wow. Lee, there's one question here. So what would you advise young teens or anyone dealing with toxic relationship with their parents? Toxic relationship. This is a fun thing. There is a meme, ariko very educational, ivuga ngo ese ni at what age wamenye ko ababyeyi bawe nabo ari abantu atari a parental entity, nabo bagira feelings and flows, and sometimes they don't have a lot of information. So she needs to first know that ni abantu, kandi like
this country probably like the almost the whole population has the same problem. Amakuru make kuri mental health. So hari igihe umubyeyi agira ngo you are trying to get attention cyangwa se ugeze muri phase ya adolescence. It's very important yuko numara kubirealizing ibingibi hari uburyo ushobora kwegera your parent twese tubicamo ahantu tuba tutabasha kubabwira. Ushobora guhera ku mubyeyi uri close kuri we kuruta ubundi. Ushobora kudatangira umubwira uko wiyumva ahubwo in those moments utari wagira utubazo ukamubwira ngo ariko mom, do you ever read about this? Nubwo mubikora muri kublaga, ukamubwira ngo buriya hari igihe bijye bigenda gutya bikagenda gutya umuntu akumva atameze neza, ugasa nk'umucishirizamo information ariko usanga muri kuganira tu ku buryo like you preparing hanaga ibyo binazabyibagirwa. The next time when you wake up and you feel like no I really don't feel this day, ashobora kuza akamubwira mom, I'm not feeling this day. At the first ashobora kudahita abyumva ariko kuko you once made communication on it, wigeze kubikoraho. Hanyuma ibyo bidakunze, obviously you're having issues. If hopefully ufite umutherapist, it's very likely yuko ashobora kuzakubwira ngo ese dushobora gutumira ababyeyi bawe muri therapy tukagira family therapy kuko it's very helpful iyo habayeho family therapy. So bikunze like the first option was that kuri wowe abanza kubibwirira nubona bidakunze ubona issues zawe ziri kujya hejuru, it's important yuko you'd have a family therapy. They would be present in your therapy. That really works. Igihe cyose bitanga results nziza. Tutari twaha umwanya Anita agire icyo avugaho gatoya cyane. I would just say even Lee yavuze ngo we need to learn to talk about it. We need to learn to talk what we're really going through. And Antoinette avuga ko social media should talk more about it kugira ngo abantu bumve ko nabo bisanga muri iyo society. And also my side, we need to put ourselves in someone's shoes who's experiencing stigma kugira ngo yumve ko it's not important to define the judge someone to define what he or she's going through. And also being able to talk about it, it's something that is really important to all of us, not even yourself, but also for our country or maybe the society or the community we're in. And having the conversation in the first place is the breaking stigma, and we're getting people to learn more about mental health. So the more we talk about it, the more we try kumva ko wenyine n'abandi they are also dealing with their issues as well. So kumva ko everyone is dealing with a lot, ariko twese tukahurira ku mugozi umwe twumva ko we need to talk about it kugira ngo abantu we address more about mental health. Bizadufasha cyane kugira ngo abantu bagaining the importance of talking more about mental health. Sinzi nimba Anita nawe yagiye icyo avuga. Thank you very much. That was quite interesting. Hari ibibazo bajya babaza on social media and we couldn't get it, but now I have it. I don't know if I can ask that. Nabibabaza, okay. Yeah, so before that, as you said, because of technical problems, we couldn't have Dr. Kaiten Shonga with us, but we'll keep the discussion going. As we were saying, the trick is to talk about it every other day, every time. Tukibuka ko it's all health, and health is us. So, Antoinette, hari ikibazo wari wakivuzeho, but I think they wanted like concrete examples about tools mukoresha as media, cyangwa se, yes, in dealing or yes, in trying to help people who have mental health. So ndumva wigeze kubivugaho gatoya. I think you can elaborate with examples ibyo mukora usually to help people out. Niba hari n'abakoresha, let's say, social media and they want to lend a helping hand or are in need of help, bakamenya uko babigenza. And then we'll go to Lee, nawe hari ibyo bamubajije. Murakoze. Mu kiganiro nkoresha buri wa kabiri nganira n'umupsikologe mu inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, nkamubaza zimwe mu ndwara akaba arizo tuganiraho zigaragara cyane muri sosiyete yacu, hanyuma akadufasha kuyisobanukirwa neza. Akenshi tuyivimuza iyo ndwara tukayisobanura neza mu gihe nawe waba uyifite utabizi ukaba wabimenya, none akaba ari bwo wajya
kwivuza, akakubwira n'uburyo bwiza bwo kuba wafasha uwo muntu niba ubana nawe uburyo wabikoramo. Yewe rero n'ubwo buryo nkoresha, ni abantu banyuranye ngenda mpamagara b'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bakadusobanura neza kurushaho. Ese iyo umuntu wenda afite ihungabana runaka yitwara ate, hanyuma wowe ubana nawe wamufasha ute, hanyuma yabasha kugera kwa muganga gute. Ikindi kibazo nkunda guhura nacyo, mesaje nyinshi mbona baba bambaza, ese abo baganga ko tutazi aho baba, ko umuntu yabageraho gute, kuko ntabwo nabo ubwabo wagira ngo batinya kwigaragaza, riyaraza kumfasha. Biragoye kumenya ngo ndashaka uyu n'uyu 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 n'uyu. Wenda njyewe naragerageje nko muri telefone yanjye mfitemo 3, ariko niba nkora ibiganiro nk'ibyo sinari nkwiye kuba afite 3 gusa, nari nkwiye kuba afite benshi, kandi bakaba babishyira hanze bakavuga bati ukwiye uhasanga abantu aba nk'uko tuzi ko hari ibitaro byihariye, wenda Indera twese turahazi, ariko tukaba tuzi ngo niba ashaka kwivuza amaso ndajya aha, hari umuganga uzwi ko ukora ibi n'ibi n'ibi, barahari, ariko ntabwo abaturage babazi. Rero bagerageze bigaragaza, niba ariko nabivuga, habeho porogaramu zo kumenyekanisha kuko hari uburwayi bukeneye bufasha, hanyuma n'ababafasha tubashe kumenya aho twabakura. Very much. Arakoze cyane Antoinette. Ubwo abapsychologist turi hano mwigaragaze twigaragaze, kuko ibibazo byo biragaragara ko bihari nubwo bitinda kuboneka, ariko abadufasha muri ibyo bibazo barahari. So ibibazo bikeya bari bambajije kuri mental health, yari kudufasha kwa dressinga. Icyambere ngo ni umuntu yamenya ate ko yagize emotional problem cyangwa health problem. Sukesityo y'icyo hariho ngo umuntu wagize emotional health problem ni gute byangiza cyangwa se byafectinga relationship agirana n'abandi. Ibyo nubirangiza hari n'akandi kamwe kari gasigaye. Let me give an example. One professor yari muri class abwira abanyeshuri ngo I use a glass. Iyi glass irimo amazi, ushobora gupima ibiri ifite, amagarama ifite, ugasanga biroroshye kuyiterura. Like right now ntabwo iri kunjena. Ninyigumana isaha yose, ukuboko kuraba kuri kundya. Ninongeraho amasaha 3, noneho ndaba nenda gukubita hasi ikirahure. Ntabwo weight y'iki kirahure yahindutse. The more I held it, niko byagiye bingora. So iyo ugize ikibazo mu buzima busanzwe, there is a reaction. There is always a reaction. That reaction is very normal. Sibyo? Ariko the length, as in time your reaction, like izo feelings wagize zizamara. Niba zimaze igihe kirenze igikenewe, ahangaha niho ikibazo cyagaragaye. Let me take an example. Reka dufate umuntu, ikintu cyatera umuntu problem. Let's see, push. Thank you. Niba umuntu yapushije, it's very obvious yuko they are miserable. They really feel miserable, baraca muri grief. There are steps bari buze gucamo, bazashyire bagere kuri acceptance babyakira. Ese umuntu naba ari muri grief agakubita imyaka 2 yose atari yakira ko umuntu yapfuye, that's already a problem. Like there is a length wagakwiye ku experiencing ibintu, iyo length ilenze, you need to seek for help. It's no longer normal, it's something else. Yeah, that's the first thing. Once we got to the sub-question. Emotional health problem, does it affect relationships? As in, mibanire n'abandi bantu? Yeah, of course it does. Of course it does. Like let's say I'm depressed right now. Like I'm very depressed. If you read about depression, you even do not want to have contact with people. Hari abantu bafite depression bagera hanze bagaseka. Ariko baseka kuko bakibishoboye, hari aho bagera guseka bikanga. Noneho nibyanga, niho handi abantu baguhamagara ukajya nta nubwo wirirwa ubakupa, urayereka ikikuraho. Ufite appointment kubera ko wumva udashaka kuva mu buriri, I am sorry ntago ndi buzi. Ukagira na time yo kujya ku kazi, none wati I am not coming. Ahangaha ntago ugifite ubwoba ngo baranyirukana. No. Ahangaha you don't care. Nta kintu na kimwe gihavinga sense mu buzima bwawe. Rero it's obvious. It's going to affect the relationship ufitanye nabo mubana mu rugo. You don't want to talk to them, none abavugisha uba uri irritable cyane.
rufite umujinya mwinshi igihe cyose babwira nabi. So in all sides, ahantu hose ugera, there is going to be a problem, obviously. So, the last one, hari ngo stages mental health problems wavuzeho. So umuntu yarabaye curious go, what is the most dangerous of all those stages? I think there were 3. Yeah, what's the most dangerous? The emotional, the psychological, and the social. What's the most dangerous? Actually, I wouldn't say what's the most dangerous. I would say they're all dangerous because they work accordingly. If you're emotionally not feeling well, obviously your thinking is going to be tackled. Like, katuvuge ngo hari ibintu byiza bitari byiza, reka turebe nk'abantu bakunda gukoresha social media, sibyo? Ugasanga wenda uri nk'umustar ku bintu, ukabona abantu begweza comments ziri negative zigusenya cyane. Wibaza ibintu uri utekereza. Bya bitekerezo biraza guhindura emotions zawe. Urabyumva already, you're going to actually be depressed. And when you're depressed, what happens? Uraza gusubiza abandi gutari igihe tubagirira umujinya, hari igihe, like everything changes. Bigaragara muri behaviors zawe. Bivuze ngo there isn't one that is most dangerous. They are all dangerous kuko zirakorana. Ntabwo kimwe existing ikindi kidahari. I like that. Okay, they said we should give them the same weight, as in pay attention to details. Wow, that's nice. That's nice. So, curious question about as like we are ending. So we've seen socially what our society is facing with. Antoinette had some of the examples of people she meets. We've seen also muri psychology, what's happening, like treatment and what. We were to see with Dr. Kaitenshonga also what the government is doing. As I think all of you are youth. So I was curious, as youth or as young people interested in mental health, do you see any gaps when the data are fulfilling? Later here is going to be two-sided. It's the government, the people that puts policies, but it's also Kondumo Turage, will be implementing those policies. So do you see any gaps? If there are any, do you think we are able to address them? No gap, put it that side. How do you think they can address that? Yeah. So I think we can go online actually. urakoze. Ntekereza ko leta, njyewe nawe nka leta ndetse na leta nk'abandi baduhagarariye, hakwiye kubaho ubukangurambaga bushishikariza abantu gusobanukirwa neza ibijyanye na mental health. Ese iyo umonye umuntu umeze gutya na gutya, kubera icyo uvuga ko yafashwe n'amadayimoni, kubera iki umutinya ukavuga ati numukoraho biragufata? Arabonye numva bavuga gutyo, umuntu akagira nk'igicura akavuga ngo numukoreho ngo n'amadayimoni ngo birahita bigufata, kandi ugasanga ni ibintu biri mu myumvire yacu. Hakeneye ubukangurambaga buca ku maradiyo, ku binyamakuru, aho abantu bose babasha kumva, yewe tukagenda tukanagira hasi mu midugudu, mu tugari, aho bakangurira abantu bakanabashishikariza gusobanukirwa neza. Hari umwana ushobora kugira ikibazo bakajya bavuga ngo uriya mwana se ngo yaramunaniye, nta kintu, bakoresha ijambo ribi cyane ryitwa ngo ni ikigoryi, ngo ujya kubona arimo ararira, ngo ubundi nyamara ashobora kuba afite ikibazo, ariko n'umubyeyi we ashobora kutamenya ko umwana afite ikibazo. Abana bigana nuko bizagenda, aho azahurira nabo mu kazi niko bizagenda, niho uzasanga abantu bagera ku rwego rwo kwiyahura. Reka nguhe urugero, uribuka mu minsi yashize umukobwa wiyahuye amanutse kwa Makuza. Muri WhatsApp group zose nabagamo baravuga ko ni gute umuntu yiyahura kubera, nkurikije ibaruwa yari yanditse, kubera umusore. Gusa ntabwo atekereza, abantu bose batakaga uriya mwana w'umukobwa, nyamara ashobora kuba yarabuze umuntu aganiriza. Ntabwo abantu twese tugira amarangamutima amwe, ntabwo tuzi kwihanganira ibintu kimwe. Ushobora gusanga yarabuze uwo aganiriza, akagera ku rwego avuga ati iyi si noneho biranane, cyangwa uwo abwiye wese nawe akamubwira ati ariko se ubu uruzuye, ni gute umuntu wagutesha umutwe gutyo? Yego ntiyarakwiye kumutesha umutwe,
ariko se wabimubwiye mu buhe buryo? Twari dukwiye rero no kwita ku magambo dukoresha tubwira umuntu, kuko niba nje nkahita nkubwira ijambo ntabwo nzi ubuzima wabayemo, ntabwo nzi icyo iryo jambo rigukoraho, ugasanga mise ntuma uhungabana, hari undi uje akubwiye ibindi ugasanga noneho ugeze kuri rwa rwego ibintu bibasitinga. Twe dukwiye rero icya mbere kwita ku buryo tubwira abantu, amagambo dukoresha. Nkunda kuvuga ngo it is not what you say but how you say it. Niba ushaka kubwira umuntu ntabwo uzi uko ameze mu by'ukuri, ushobora kumbona ndi guseka ariko wenda mfite ikibazo, rero wigengesereye ubwira umuntu ijambo wumva ko ritari bumukomeretse. Hanyuma leta ikeneye gushyiraho ubwo bukangurambaga mu gihugu hose ku buryo umuntu abasha gusobanukirwa neza ubuzima bwo mu mutwe ubwo ari bwo, ya magambo akoreshwa adakwiye gukoreshwa, yahungabanya abantu akayishyirwaho, akamenywa, hakayishyirwaho n'amagambo akwiye kuyasimbura avuga ku burwayi runaka bwerekeranye n'amarangamutima n'ubwo burwayi bwo mu mutwe. Ushobora gusanga n'ubu byita uburwayi bwo mu mutwe atari ko bikwiye kwitwa, ariko simbizi kuko nta magambo wenda ari yaradufasha kuko we bize bikoramo, ariko hari hakwiye ngo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Sinumva ko dukwiye no kuvuga ko twabyita indwara zo mu mutwe gusa, byaba indwara isanzwe nyine, narwaye ntabwo meze neza, nk'uko ushobora kuvunika ukajya kwa muganga. Rero tubigire nomo kuganira ku ndwara zishamikiye ku marangamutima, ndetse tubigire n'ibintu bisanzwe kubibwira abandi, nawe ubwawe gutinyuka kuvuga ko ufite ikibazo. Nicyo numva ngewe cyakorwa kugeza ubu ngubu.